Hello and good evening. I'm Amanda Alfonso and you're watching Goa 365. Our headlines at the hour. BJP support NGO in Vasco against the expansion plans of the MPT. Various transport associations unite to oppose installation of speed governors. Case of dishonoring the national flag registered against organizers of Panjim Carnival Float Parade. BJP to commence second phase of Jameer Hatao, Goa Bachao campaign. And we also have the movies released at the Inox today. Now for the news in detail. The BJP has decided to put spoke into the designs of the MPT chairman Praveen Agarwal to consolidate his jurisdiction in Goa. The Bharatiya Janata Party has strongly opposed the expansion plan of the Mormugao Port Trust. BJP म्हणून आम्ही we are strongly expressing our reservation for expansion of the port. Modernization of port, we have no objection. Briefing media persons, leader of the opposition Manohar Parrikar urged the government to initiate a dialogue with the people of Mormugao Taluka to resolve the issue once and for all. त्यामुळे वास्को पोर्ट डेव्हलपमेंट हो विषय गोवा सरकारांनी वास्को मुरगांवच्या लोकांकडे डिस्कस केल्याशिवाय मातूय फुडें व्हरूंक जायना असो आमची मागणी आसा. हे उरलेले पांचूय जे हांवें वेगवेगळ्या संघटना सांगल्यो तांचे प्रश्न सरकारान फुडें सरून पोर्टा कडच्यान रिजॉल्व करून घेवंक जाय. He said that the expansion plans of the MPT would displace almost 50% of the population of Vasco. Almost 50% of population of Vasco will have to be displaced if port is expanded, because expanded port will require expanded infrastructure backup. Mr. Parrikar accused MPT chairman Praveen Agarwal for not cooperating with the locals to find an amicable solution to the problem. चेअरमॅन जो आसा ताजे कडच्यान बऱ्या पद्धतीन हो विशय सोडोवपाचो प्रयत्न जावन ना, उलट सॅबोटेज करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. चेअरमॅन इज ऑलमोस्ट एक्टिंग ऑन डायरेक्शन्स ऑफ समवन फ्रॉम द सेंट्रल विदाउट लिसनिंग, बॉदरिंग फॉर लोकल पॉप्युलेशन्स इंटरेस्ट. The Bharatiya Janata Party has also decided to support the agitation against the expansion of the MPT. भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमचो ह्या सगळ्या संघटनांक पूर्ण पाठिंबो आसतलो. तेंच्यांनी कितेंय जर तूं एजिटेशनल एप्रोच घेतलो जाल्यार BJP will support them. Meanwhile, Chief Minister Digambar Kamath informed the media that he is seized of the matter and they are in the process of discussing the same, after which they will take a decision. Told Chief Secretary is calling a meeting in the next week of the group of ministers. They are preparing some documentation. There are 6 so the ministers are there in the group of ministers will meet, they will deliberate on those documents and then they will come back if required. Reacting to Transport Minister Pandurang Matkaikar's determined stand on making it mandatory for installing speed governors for heavy vehicles, All Goa Truck, Bus, Tankers and Taxi Owners Association have made it a cohesive representation against it. आम्ही तो आमकां तो यूज करपाकूच नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कितें करता गव्हर्नमेंटाकडे? गव्हर्मेंटा कडेन आमी डिमांड करता, आमकां तो गव्हर्नर नाका. कितें पयलीं तुमी तो स्क्रॅप इट. ट्रक ओनर, बस ओनर्स, टुरिस्ट बसीस, टेम्पोस, एवरीबडी ओपोज ऑफ इट. सो आमकां कोणाकूच नाका तो गव्हर्नर स्पीड गव्हर्नर बसयलो. Briefing media persons, All Goa Taxi Owners Association President Sudesh Kalangutkar threatened to take to the street with their families if their demands are not adhered to. आमचे हो गव्हर्नर आमी हे घालचेच ना. आमी जेन्ना रस्त्यार येतले हे आमी सरळ रस्त्यार येतले, आमच्या भुरग्या बाळांक घेवन आमी रस्त्यार येतले. त्यो बसी दवरून भुरग्या बाळांक आमचे तेजेर कोण पळय जगता तेजेर क्लिनर, कंडक्टर यांच्या भुरग्या बाळांक घेवन आमी रस्त्यार येतले आणि हो गव्हर्नर म्हणटा तो आमी घालचेच ना. Mr. Kalangutkar accused the Transport Department for not consulting transporters associations before deciding on speed governors. आयज हो जो गव्हर्नर इंट्रोड्यूस पळय केला सरकारान, हेजी माहिती म्हणटा ती आमकां कांयच दिवंक ना. कोणाकूच खबर ना गव्हर्नर म्हणजे कितें पळय तो आनी तो कसो बसोवचो, तो खंय मेळटा ते पासून आयज माहिती पेपराचेर येवंक ना. तो कोणा कडेन विकतो मेळटा तो. हांव म्हणटा एटलिस्ट हेजेर 6 म्हयने तरी तेंच्यांनी कितें तरी चळवळ करूंक जाय आसली. गाडयो दवरूंक जाय आसल्यो डेमॉन्स्ट्रेशनाक. बाबा अमक्या रुटाचे बस ओनर चला बसा तेजेर पळया ती कशी चडटा कशी चलता ती. हें कांयच करूंक ना. The All Goa Truck Owners Association convener Prakash Kamble said
They have not received any formal invitation to meet the minister on the 11th of February. तेणें पण आमी तेका तो एक रिस्पॉन्स दिवचे ना कित्याक आमकां तो नाकाच कित्याक आमी बसोंक शकना तो वचचे ना थंय आमी. He also urged Chief Minister Digambar Kamath to intervene and resolve it amicably. नेमकी मागणी अशी आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन जर आमचें हें कितें आहा तें एक आमकां खंय तरी असोसिएशनाक आफोवन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक बरोबर घेवन चीफ मिनिस्टरान स्वता जातीनिशी हो जो क्वेश्चन आहा तो बस असोसिएशन टँकर असोसिएशन ट्रक असोसिएशन हे आमचे जे गाडयो ज्यो पास करूंक म्हणजे वर्सान एकदां तरी आमकां इन्स्पेक्शन दिवचें पडटा अशा असोसिएशनाक घेवन खंय तरी आमकां तेचो एक बरे भाशेन तेचें सोल्युशन काडून आमी आनी चड कितें तरी करूंक फावना हे भाशेन आमकां हेल्प दिवचो इतलें सांगूंक हांव सोदतां. Further speaking, Kamble said that they have to shell out more money as fuel consumption will rise with the installation of speed governors. जो मिनिस्टर ट्रान्सपोर्टाचो आहा तेणें 40 नाल्यार 30 स्पिडीन फिरपाची संवय करपाक जाय. तेणें पयलीं जर संवय केली जाल्यार कोणाक दुसऱ्यांक संवय लागतली तर. We'll spill into a short break. Stay with us.